Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn complementary, supplementary and conjugate angles. Okay, so what is complementary angle means? If the sum of two angles is 90 degrees, then they are called complementary angles. See, so if two angles are there, if we add it is 90, then they are called complementary angle. So this is right angle, right? 90 degrees. So I am dividing it into two parts. Okay, I am saying this as x. Total 90, one part is x, and what about this part? This is 90 minus x, right? So similarly, if one angle is given, we can find out the complementary angle of another. So complementary angle of 10 degrees is 90 minus 10. How much? 80 degrees. Similarly, complementary angle of 55. 90 minus 55. It is 35. 90 minus 50, 40 and 40 minus 5, 35. So complementary angles means if the sum of two angles is 90, then they are called complementary angles. So similarly, supplementary angles. If the sum of two angles is 180, they are called supplementary angles. That means if two angles are there and angles ni manam add చేసినప్పుడు రెండిటి sum కనుక 180 వస్తే angle A and angle B are called supplementary angles. Okay, so 180 means a straight angle na? Okay, and so if it is x, this is 180 minus x only, right? So supplementary angle of x is 180 minus x. So we can write supplementary angle of 100 is 180 minus 100, that is 80 degrees. So supplementary angle of 20, 180 minus 20, that is 160. Okay, now the last one, conjugate angles. If the sum of two angles is 360 degrees, then they are called conjugate angles. Okay, so the angles, the total angle at a particular point is 360 degrees. So total angle at a point is 360 degrees. So ఈ point దగ్గర ఉన్న total angle 360. But if it is x degrees, what about this remaining angle? It is 360 minus x. So conjugate angle of x is 360 minus x. So now we will see, check your progress. Okay, see here, find the complementary angles of, they are asking. So what is the complementary angle of x? 90 minus x, right? So complementary angle of 27 is 90 minus 27. So how much 90 minus 27? చాలా ఈజీగా మీరు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే 30 కదా, సో 90లో నుంచి 30 సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు 60 వస్తుంది మనకి, రైట్? సో ఈ 60 కంటే మనం ఇక్కడ 3 ఎక్కువ చేసాం కదా, ఇక్కడ 30 కంటే 3 ఎక్కువ కలిపాం. సో ఇట్ ఈస్ 63. ఓకేనా స్టూడెంట్స్?
ప్రతిసారి మనం 1 by 1 రాసుకుని సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కన్నా ఇలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో హియర్ 90 minus 43. First you do 90 minus 40. How much? 50. So now 50 minus 3. 47. So split చేసుకుని subtraction చేయాలి. Okay? Complementary angle of K. Complementary angle of x 90 minus x. Similarly, complementary angle of K 90 minus K degrees. Okay? So this is a constant and this is variable. So we cannot subtract K from 90. So unless and until if we know the value of K. K value మనకి తెలియదు కదా. So we cannot subtract. And complementary angle of 2 degrees. 90 minus 2, that is 88 degrees. Okay. Next, second problem, they are asking supplementary angle of 13. So supplementary angle of x means 180 minus x. So 180 minus 13. 180 minus 10, how much? 170. And 170 minus 3, 167. Okay. Now 180 minus 97. 180 minus 100, 80. Right. So 100 కి మనం ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ 97 ఉంది బట్ మనం 100 చేసాం అంటే ఎక్స్ట్రా 3 చేసాం కదా. సో ఎక్స్ట్రా చేసినప్పుడు మనం యాడ్ చేయాలి. సో 83. I think you are understanding the subtractions, guys. So supplementary angle of A 180 minus A degrees. Supplementary angle of 46. So what is the supplementary angle of x? 180 minus x. So here 46, 180 minus 46. So just subtract 180 minus 40, 140, and 140 minus 6, 134. Okay. Now we will see the third one, conjugate angles. So third one, first. Here find the conjugate angles of the following. They are asking. So first one, conjugate angle of 74. Conjugate angle means sum of two angles is 360. So 360 degrees minus 74. See, 360 minus 70. But here we have only 60. So 290 will get. 360 minus 70 means 290. So 290 minus 4, 286. So very easily you can do, children. Here conjugate angle of 180. 360 minus 180. So rounded off to 200. 360 minus 200. It is 160. Extra we added 20. 160 plus 20, 180. Simply 180 is the half of 360. 18 to the 36 now. So you can write 180. So conjugate angle of M 360 degrees minus M degrees. Conjugate angle of 300 360 degrees minus 300, that is 60 degrees. So in the same page we have two more problems. We'll see now. In the first one, Umesh said two acute angles cannot form a pair of supplementary angles. Do you agree? Give reason. Here Umesh అనే అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు, టూ అక్యూట్ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అసలు ఫామ్ అవ్వవు అని అంటున్నాడు. నిజమే కదా. అక్యూట్ మీన్స్ లెస్ దాన్ 90. అంటే 90 కన్నా రెండు యాంగిల్స్ని, 90 కన్నా తక్కువ చిన్నవి అయిన రెండు యాంగిల్స్ని తీసుకొని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి 180 అయితే రాదు కదా, వస్తే 90 వస్తుంది, లేదా 90 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. సో డూ యూ అగ్రీ? ఎస్. హియర్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఎస్. Acute angle is always less than 90 degrees. So sum of two acute angles is always less than 180 degrees. So therefore two acute angles cannot form a pair of supplementary angles. We can write. And second question. Lokesh said
Each angle in any pair of complementary angle is always acute. Do you agree? Justify your answer. So, complementary angles means if the sum of two angles is 90, then they are complementary. Here they are telling each angle in any pair of complementary angle always acute. Yes, 90 కన్నా తక్కువే ఉంటాయి కదా. అసలు రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడే మనకి 90 వస్తుంది. బై యాడింగ్ టూ యాంగిల్స్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ 90. సో అవి రెండు 90 కన్నా తక్కువనే కదా. సో హియర్ ద సొల్యూషన్ వీ కెన్ రైట్. ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ లోకేష్. Complementary angles are those whose sum is 90 degrees. Therefore, for a pair of angles to be complementary, both of them should be less than 90 degrees. As we know that angles less than 90 degrees are acute angles, each angle in any pair of complementary angle is always acute.